Aujourd'hui, tout honte bu, il dit, ils attendent les enquêtes. On sait comment se terminent les enquêtes au Togo. Vous n'allez pas nous tromper maintenant. Vous n'allez pas continuer à tromper les Togolais. Moi, je parle ici en tant que témoin de beaucoup de choses. Et je fus un officier supérieur de la gendarmerie. Nous savons ce qui se passe là-bas. Vous, à Djourouvi, vous ne maîtrisez rien. Vous ne voyez rien. Vous ne comprenez rien. Vous n'allez rien comprendre même de ce qui se passe là-bas. Parce que vous, on ne vous considère même pas. On ne vous regarde même pas. Voilà. En tout cas, bon vent à eux. Mais nous, les Togolais, nous sommes vent debout et que Ford doit partir. Parce qu'il a changé la constitution sans notre consentement. Il tire les ficelles partout. Il bouffe l'argent du Togo. Il ne fait rien. Il ne construit pas les hôpitaux. Il ne construit pas des routes. Le Togo est dans un état de délabrement. C'est pour cela que nous demandons le départ de Faure Gnassingbé. Un point, c'est tout. C'est ce que les Togolais veulent actuellement. À part ça, on ne veut plus rien. On veut seulement son départ. Que quelqu'un d'autre vienne prendre le pays et transformer le pays pour le bien des Togolais. Comme cela se fait au Bénin, comme cela se fait au Ghana et même dans les pays de l'AES. Voilà. Faure est médiocre. Il n'a qu'à partir. My name is Aisha Abdullahi, and I live in the United States. And I left Togo when I was very, very young. I wasn't interested in doing any politics in Togo. I was following this guy online called Amron. And Amron was like an artist, an activist, and he was only doing activism like some kids are born activists. And at one point, he was talking about the things that are going wrong in his country, in Togo. They came at night, they took him out, and then they put him in prison. They torture him, they beat him up. He posted everything. His name is Amron Official. Everybody can go and see it. And when they arrested him, that really puts me in shock, because when I was in Togo visiting in 2005, I remember when these people, when this government, this regime, his dad was leaving and this regime was coming, people that went and marched, they were sending people at night to kill, to hurt them. They were sending people to come do something, to come hurt them. And I had something went off in my head. I'm like, why would they arrest Amron? The things that they were doing in 2005, they're still doing it until now. And that's why I started being interested. And Zaga made a call and said that everybody have to speak up because Amron was arrested. That's why I started being interested in politics of Togo and hearing things that is happening. And I'm telling all Trump, President of Ghana, all the president, I'm telling you guys something. Genocide is happening in Togo because they've been killing kids. They've been hurting young kids, young people, when they go out to march specifically for their right. They've been silent. There are videos. There are videos and photos that we can send you guys that we need help. I need everyone, even if you're not from Togo, even if you are not from Africa, I need everyone to be interested in what is happening in Togo, because what is happening in Togo is genocide. It's not even, it's a war. It's a cold war of killing people, a day-to-day maltreatment of your own citizen. Normally, a president of a republic or minister is supposed to be taking care of their people. But this presidency and this regime, they don't take care of the people. They either hurt them, starve them. If you think I'm lying, send FBI, send special forces to go make a special enquete there, to go see what is happening there. If you go in Togo and you look in the hospitals, you look in the markets, you look in the places, it look incredibly crazy. And then when they are sick, when the president kids are sick, when the ministers are sick, they go to Europe, they come to France, they come to the United States and get treatment, but the population is dying daily. And that is not fair of people of Togo. So I'm calling
every leader in the world. I'm calling every leader. I don't care where you are. Togolese people need you. Togolese people need help. Genocide in Togo needs to stop. Please help the Togo. Hashtag free Togo. Hashtag free Togolese people. We need help. Please come help Togolese people because they need you. Because they cannot even march. People in Togo are really terrorized that they are debilitated by fear. They are very, very debilitated by fear that even when we say go march pacifically, they are scared. Because it's a trauma. There's a trauma that was given to their mom. And the trauma was given down to their kids. And the kids have a kid. And now, and for 60 years, this has been happening. Because it was first the dad that was president, then the son that is president. It's been almost 60 years of trauma in Togolese people. And we need every leader all over the world to come and support us so that we can free Togo. Thank you. And thank you, everyone. Merci beaucoup. Faure Gnassingbé a coupé l'Internet au Togo. Et les entreprises qui utilisent l'Internet pour travailler sont bloquées au Togo. On est où là? Ce monsieur veut quoi pour les Togolais? Monsieur, tu veux quoi? Monsieur Faure Gnassingbé, tu veux quoi? L'Internet que la jeunesse a payé avec son argent, tu le coupes. Pourquoi? Parce que le mouvement du 6 juin est en train de dénoncer tes bêtises que tu fais au pays. Tous les présidents de l'Afrique, tous les présidents du monde entier, appelez ce monsieur fort, ce malheureux du Togo, demandez-lui, la CEDEAO, Union européenne, demandez à Faure Gnassingbé de laisser l'Internet aux Togolais. Faure Gnassingbé. En fait, si vous voyez, vous avez bien vu quand Adjourouvi était sur France 24, il précisait à chaque fois, madame, vous pouvez imaginer qu'il y a des individus ici, dans la diaspora, qui ordonnent à leurs compatriotes de s'attaquer à l'ambassade de France, de s'attaquer aux intérêts français. Vous savez pourquoi il fait ça? Parce qu'ils sont en train de vouloir faire un lobbying ici pour qu'on nous arrête ici en France et nous extrader au Togo. C'est ça en fait. Il a appuyé, même quand il allait sur TV5 Monde, des individus de la diaspora qui fabriquent des crises spécialement pour déstabiliser le pays. Tellement ce monsieur, partout où il va, il répète la même chose. On dirait une récitation. Frérot, nous là, M66 là, notre seul problème, c'est de faire partie de la Gnassingbé, ok? Et que on ramène vraiment la démocratie au Togo pour que tous les Togolais puissent profiter des biens du Togo. Monsieur Adjourouvi, n'oubliez pas que la France a un service de renseignement. Donc, toutes tes bêtises que tu racontes sur Internet, la France connaît mieux le Togo que toi et moi. Voilà, voilà. Ok? La France connaît les réalités du Togo que toi et moi. Moi, je ne suis ni pro quoi que ce soit. Moi, je suis pro-démocratie alternative au Togo. On ne veut plus un président qui viendra faire plus de 10 ans au Togo. Jamais. Nous n'en voulons plus. Parce que c'est comme ça qu'on peut tomber sur des bons présidents.